Alright, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, everybody, now let's open the class by jargon and here we go. Speaking about nurse. We are the best in the world. Okay, guys, welcome back to Speaking Partners. How are you today? I'm good. Fine, thank you. Doing good And today. how are you? And how good, about fine. you? How about Yeah. you? I'm handsome. Fine. Still Okay. handsome or still blah blah blah? Still handsome and blah blah blah. But I wonder why you handsome but you don't have girlfriend. Good. Yeah, because Still I handsome. am okay. Still So handsome. the blah blah Yet, blah itself is limited. So I am handsome Yes. and limited. No Brian. other will Limited count. edition. Still Yeah, that's handsome. right. Only Brian. one and only me. You must look Instagram, Bruin. What's going on? What's going on my Instagram? Still Jet. handsome and still single. Iki apa? Oh no, wait, I will mute. I got a brush. Apa ya? Apa ya? Kemarin lupa. Bentol sebadan. It is not allergic. Tapi bukan alergi apa ya? Tapi gatel. Mungkin kena bulu binatang sesuatu atau enggak kegigit sesuatu. Kelebihan gantung tuh. Ya ampun, iya. Untuk alergi. Tapi gatel ya. Ganteng-ganteng gatal ya. Bisa aja. Gatel. Iya gini, men. Saya sekolah. Enggak panas. Aku duduk babakan aku. Oh, ya. Depan hari Senin. Minyak tolong deh. Ada little bit itchy. Oh, bruiser. Ya, bruise. Masa? Awas makan anak. Take a look, guys. It's so embarrassing. I do apologize. Oh. It's okay, bro. Don't apologize. That's normal. Just now, I don't know why it's so itchy. You don't get shower all the day Hey. or Alergi kah, Bruin? Nok aja. I don't know. Habis makan apa? I just got now tape. Tape, but I like tape. nah, that's why you eat tape, then that's why you bentol bahasa Inggrisnya Tapi apa ya? bisa aja Bruise. kali Bruin ya. Bruise. Bisa aja itu Dalam. kena udara dingin. Kena udara dingin biasanya bentol-bentol kalau nggak tawar. Oh. Iya, di sini dingin sekali, tidak ada AC, tapi dingin sekali tempat saya. Nggak tahu, memang amalan Dari saya panas. memang bagus ya. Dari panas. Oke, enggak, udah cukup. Enggak Nanti lagi minum. kita lihat perubahannya. Oke guys, setelah kita taburi tepung, lalu kita diamkan sambil kita manaskan nasi goreng. Alright guys, so today's story, what's topic today? Ini mau ngomong nih. Okay guys, so I do apologize for that commercial break ya. Dapat sponsor bedak tuh. Okay, so well guys, today we're gonna talk about dreams, right? Dreams not mimpi dalam tidur ya atau bunga tidur ya, tapi dreams is a apa? Impian. Impian atau Tujuan. ya cita-cita. Cita. Tapi agak saya naikin lengan saya bukan untuk itu, cuman karena tadi saya si bedak. Ah, sombong doang itu nunjukin Iya, sampai tato itu. ke Pamer lengan ini. otot, pamer otot. Pamer otot Pamer itu, bedak pamer otot nih. itu. Pamer bedak ya. Okay guys, so today we're gonna talk about dream. Well guys, let's go back to our childhood. Karena kemarin kan udah ngomongin school tuh. Oke, kita balik lagi ke zaman-zaman sekolah. Pas lagi kecil-kecilnya dulu, pas kita lagi imut-imut gitu kan. Oke, saya tahu kok, saya dulu imut dari dulu sampai sekarang.
Okay guys, so do you still remember what was your dream? Ingat ya, kalau ngomongin masa lampau berarti Brian tanyanya what was, okay, what was your dream? Kalau misalkan impiannya cuma satu, tapi kalau impiannya banyak berarti what were your dream, gitu kan? Okay, so guys, Tulisannya gimana, Broin? what was your dream? Jangan lupa Is- tanda tanya, karena is- pertanyaan. Is Okay. singular. Oke. Berarti cara jawabnya gimana? My dream is atau my dream was? My dream was. Oke, my dream was ya. Oke, jawabannya boleh my dream was titik atau kalau misalkan mau pakai kaca kata kerjanya berarti become. Bentuk kedua dari become apa? Became. Ya, karena sama kayak come, iya. came, come. My Come. dream became a atau an, jangan lupa was atau an. Oke, ini ada dua ya, my dream was atau my dream became a atau an. Oke, coba misal nih dari Broin ya, when I was kid my dream was, oh ya ada lagi, my dream, loh kok direct message ke, oh saya, apa aku ketinggalan? Enggak. My dream was to be a atau an, nih lupa deh. Alright, so my dream was to be a policeman. Jadi cita-cita saya dulu tuh pengen jadi polisi. But now it's changing. I am not a policeman, but I am a flight attendant. Beda ya. Dulu pengen jadi polisi, sekarang udah jadi pramugara aja. Okay, so what about you? Okay, coba ada yang mau coba? Oh saya bro, my dream was to be, just pick up. What was your dream, bro, Brian? My dream was want to be a teacher. And Okay. then 3 months ago, I suddenly become a basketball. Oh, wanna be a basket player right now? Yep. All right, so hopefully you can reach your dream. I mean, so what about the No. others? Yang lainnya? Ayo jangan bilang nggak pernah kecil ya. Teacher university. Dosen. Teacher of university, oke. Dosen itu ada bahasa Inggrisnya sendiri, lecturer. Ya. Kalau lecture itu mata kuliah, kalau di sekolah itu subjek, mata pelajaran. Nah, kalau mata kuliah lecture berarti pengajarnya lecturer, tinggal nama aja. Lecturer. Oke, nice. Terus yang lainnya apa lagi? My dream was to be a soldier. Alright. Soldier lebih ngeri ya. Oke, what specific soldier? Soldier yang apa nih? Soldier Yang- bukannya ini ya? Ya, shoulder sama shoulder. Ya? My dream was to be an entrepreneur. An entrepreneur. Okay, good. So what about the others? My dream was a musician. Musician. Okay. Musician. Apalagi setelah musician, apalagi yang lainnya? My dream was to be a doctor. Doctor. Okay. Yes. My dream was to be a fashion designer. Oh, fashion designer. Broin, Yes. kalau misalkan wasnya diganti become itu boleh? My Became dream- lebih tepatnya. Became, yes. Became. Ya, boleh pakai kata kerja tapi bentuk kedua. Ingat karena pertanyaan Bro yang tadi dalam bentuk past. What was your dream? Boleh pakai become tapi become-nya harus bentuk kedua ya. Ingat ya, harus bentuk kedua. Jadi became. My dream Oke. became, nggak pakai Became. was lagi. My dream became a apa? Military. Oke, boleh. My future dream. Oke guys, now let's get the chit-chat. Tadi udah Bro yang jelasin ya sedikit gimana caranya menjawab pertanyaan. Kalau misalkan pertanyaannya what was your
dream. Jadi cara jawabnya my dream was to be atau my dream became karena semuanya ada di masa lampau pas kecil. Okay, this is our goals today. We're going to recognize our future and some occasions. Jadi kita akan mencoba untuk mengenal apa yang udah jadi cita-cita kita yang dulu, terus besoknya kita mau jadi apa. Tuh. Okay, now let's have a chit-chat topics. Tadi udah ya, Bro tanya di awal. What is your childhood dream job? Oke, pertanyaannya sekarang, tapi jawabannya tetap di masa lampau karena dulu saya bercita-cita gitu. I was. Do you still keep that dream? Coba kita langsung lompat ke pertanyaan yang kedua. Do you still keep that dream? No. Yes. No. No, I Ya, don't. No. several tadi udah dijelasin ya kalau Bro Brian udah pindah, nggak pengen jadi guru lagi, pengen jadi basket player. Ambil buku sama pena dulu. Terus kalau yang lainnya? Yes and no. Masih. No, I Yes and don't. no and still and I do not. Oke. Kenapa guys? Because now I'm a minor, not Oh, a yeah. doctor. Not a doctor. That's okay. Wait. Perhaps like Dr. Machine, No, I'm Dr. a minor. Minor. I'm a Yeah. minor. No minor. Fixing Yeah, I know, minor. tire. It's okay I lah ya. was still keep my dream. Hah? Keep itu kata kerja jadi nggak usah was. Oh, I still keep my dream. I still keep my dream. What dream? Okay, What nice. dream? What dream? Ya Pak, yang mana nih? Aduh, digaruk malah. Oke, you guys, now. Nih pertanyaannya yang ketiga itu tadi kenapa ya? Jadi if you change it, why do you do it? Kenapa sih? Karena tadi kan udah ada jelasin ya. Ya karena apa ya? Sekarang saya udah jadi minor aja, jadi udah nggak bisa pindah haluan Yes. ke dokter gitu kan. Yes, Beda penanganan, I'm- satu nanganin orang, satu nanganin minyak dan juga mesin dan pengolahan dan pengoperasian alatnya beda kan. Yang lainnya gimana? Because I'm enjoy it. Just enjoy it. It's the main point of having a patient or working is you have to enjoy. Yes, Patient you're is right. not number one actually, because if you say that you are passionate become what is it like entertainment atau entertainers, but you do not want to possess that job, so it is not a patient. Jiwanya itu jiwa-jiwa yang suka dilihat orang, mengentertain gitu ya, menghibur, tapi nggak suka keramaian gitu kan, bertentangan. Jadi ya mungkin itu bukan pekerjaannya tepat. Kalau yang lainnya gimana? Ada alasan kenapa nggak? Ini khusus yang teman-teman yang ini ya, pengen merubah cita-citanya. Nggak ada. Ayo, ini mumpung ada Bro In di sini. I accept my dream and my faith to God. Oh, yes. All right. So bring God. If God want to say this, I will do it. If God say no, yeah, I will not doing that. How do you know if your God say no and yes for your future? When God says that Tuhan kasih yang lu suka, tapi bukan tentu itu tujuan Tuhan yang mau. So you must get failure first. Yes, failure. Apa gimana ngomongnya? Failure, Apa itu gagal? kegagalan. You Kalau have to fail, accept. fail itu gagal. Gagal. Kalau failure kegagalan. Okay. So you have to accept the failure. Failure. Am I right? Yes. This part? And you will don't give up. That's Iya. why. Ini kayaknya member saya isinya cuma Bro Brian, Bro Jared, Sis Lulus. Ya, itu doang aja. All of it shy, you know, scared to talk. Shy cat. Ya giliran nanti kalau di chat rame.
nih kelasnya temanya apa nih? Tuh. We are the best Wah, partner. mantap. On time gak nih? We are the Kebanyakan best partner. curhat. Iya. Jadi kan kalau misalkan nggak ada broin, ngerocos. Terus saya yang bingung. Jadi terus namanya tuh tugasnya ngapain di sini? Buka Zoom doang, terus silakan ngobrol sendiri gitu. Jangan dong. Gak ada feedbacknya jadinya. Ayo yang mau ngomong, nggak apa-apa. Ayo, Kalau ini cuma salah, ngomongin masa kecil kita doang. Pak. Ayo, tuh. ayo broin Pandu. Nanti kalau di breakout room siapa yang mandu? Nanti salah-salahan. Iya. Ayo. Ya, Gimana, yang gimana, mau gimana? ngomong. Saya baru mau coba dong. Cita-cita saya dulu tuh pengen jadi ini. Ayo. Apa? Nggak apa-apa, nggak bakalan disalahin kok. Ayo. Karima atau enggak Karita? Masa harus Beda dipilihin? lah, beda jauh. Masa harus dipilihin? Ya, ayo siapa? Ya udah deh. Nah, habis ini ya. Sawas aja nih. Okay, guys. Now these are a box of vocabulary when we are talking about dream job. Okay, guys. So the first is athlete, just like Group Ryan. Yeah, right now want to be an athlete. So want to be a basketball player. And also ambassador. Okay, ambassador itu bukan duta-duta yang kayak duta wisata gitu ya, bukan. Ini ambassador. Ya, Ambasador bukannya yang buat promosi bareng gitu ya? tuh kan. Itu bukan duta-duta yang kayak gitu ya maksudnya ya. Ambassador yang dimaksud itu adalah duta besar. Jadi duta besar yang ada di setiap negara. Perawan. Dan ini teman-teman, proses pengen biasanya jurusan ambassador itu lebih banyak ke ini, Pak. Hubungan internasional. Yes, HI, hubungan Yes. internasional. Oke. International relation, bukan public relation ya, beda lagi. Kalau public PR itu lebih ke apa ya, kayak anchor gitu loh. Dunia ini apa sih namanya? Jurnalis, lebih ke jurnalis. Tuh, arsitek, actor, actress. Oke, actor untuk laki-laki, actress untuk perempuan. Banker itu berarti semua yang kerja di bank, pokoknya bank apapun itu bekerja di dalamnya itu banker. Chef, koki, polisi, pilot, teacher, guru, lecturer nih dosen nih. Lecturer, soldier. Bro, bedanya sama ini apa? Sama bahu. Shoulder. Ya, ada Shoulder and soldier. Shoulder. ada SH ya, jadi kayak Ya. kalau ini shoulder, kalau ini soldier. Ya, boleh. Dua-duanya kadang di belakangnya itu bukan der gitu kan, kayak j. Soldier. Oke. Bedanya di depan doang. Sama shaw. Oke. Nah, ini penari. Kalau misalkan teman-teman pakai Amerika itu berarti dancer. Kalau yang British berarti dancer. Karena menari di sana itu dance. Oke, designer. Ya, sama ya designer ya. Content creator, membuat konten, editor, yes, entrepreneur, engineer, sailorman. Sailorman. Atau biasanya kalau nggak salah teman saya, my member a long time ago, they were also a sailorman, but they didn't want to say as a sailorman. They wanted to be called as a seaman. Oh, seaman. Dulu member saya yang pelaut gitu, nggak mau dibilang sailorman, maunya seaman. Seaman or Popeye. Yeah, Popeye. Seaman. Bro, Yep. what is the difference between Sailor Man and Sailor Moon? Sailor Moon is the cartoon. Anime. That one is good question to be true. Iya, itu sudah di luar nastar ya. Di luar Nurul, Broin. Iya, di luar Nurul. Oke, next. Jurnalis sama ya. Ini sama kayak bahasa Indonesia. Journalist. Wartawan. Journalist. Lawyer.
Lawyer. bukan lau. Lawyer. Jadi kalau yang makanan franchise yang di pinggir-pinggir jalan itu bukan Lawson tapi Lawson. Ada kan di kotanya Lawson? Apaan itu? Enggak. Itu Ada. adiknya Alfamart lagi, masih Alfamart Group. Saya nggak tahu ya. Minimarket. Nggak pernah makan odeng berarti. Nggak tahu, iya. saya taunya warteg, warkop. Nggak boleh lagi. Ya Lawson. Tapi Lawson popular in US. ya US, in Indonesia also exists, and as I know, Lawson is one of group of Alfamart. Masih ada satu grup sama Alfamart. Karena pas saya beli, kan saya suka tuh kalau di mes beli odeng kayak gitu, beli cemilan-cemilan kayak ala Korea begitu. Pakai kartu member Alfamart. Sailor. Okay, lawyer, manager, musician, Lawyer. artist. Oke, dah itu semuanya kumpulan-kumpulan. Ada mungkin dari sini cita-cita yang tidak termention dari teman-teman sendiri ya. Dari Manager. teman-teman ada nggak? Manager is not a job, but the level. Iya, itu position. Position. Kalau pegawai apa? Public servant? Sipil. Itu maksudnya apa? PNS. PNS ya. Iya. Civil servant. Civil servant. Iya. Civil servant. Ya, servant. Ya udah civil servant ya udah. Kayaknya sering dengar kan civil servant. Apalagi Nurse. Perawat. nurse. Ya, nurse. An Bidan, elder. midwife. Midwife. Bomba. Tadi dia nurse. Bomba. Pekerjaan apa, Boba? Pekerjaan apa, Boba? Tugas bomba lebih daripada Fireman. Oh, firefighter. Firefighter, Firefighter. pemadam kebakaran. Bomba. Firefighter. Fisherman. Bulan apa sih namanya? Kalau di Astronot. di TNI kita, kalau angkatan laut kan Navy, angkatan Ya, daratnya apa Navy. sih? Army. Army, yes. Angkatan udara, Air Force. Air Ya, Force. angkatan udara Air Force. Kalau Tapi, yang nama-nama orangnya, kalau nama orangnya apa? Angkatan udara kan penyebutan untuk ini satuannya. Kalau untuk profesinya apa ya? soldier. 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 Profesinya Sementara soldier, kalau cuman angkatan laut No, kita Air sebut Force officer. You can call Air Force officer or something like that. if you live in UK, if you want to say officer is a policeman there. Yes. Kalau di UK bilang officer itu bukan policeman tapi officer. Bilang polisi itu bukan policeman tapi officer. You must call the Yes, officer. Gitu. Iya. Kayak Maksudnya film-film bilang- Amerika juga Tapi sebutnya. kalau misalkan hanya tentara, soldier. Itu tentara in general. Soldier Nah, in general. ya kalau adik ya baru nih satu kesatuan adik semuanya pokoknya nggak tahu itu bagian pasukan katak, saya nggak tahu ya pasukan katak, pasukan apa. Pokoknya satu adik semuanya itu army. Kalau misalkan yang laut berarti navy. Kalau yang udara berarti Air Force. Air Force, Yeah. Nah, kalau misalkan ditanya satuannya apa, misalnya nih kalau misalkan saya tahunya sedikit ya di laut karena my brother-in-law is a navy. Karena saudara ipar saya, kakak ipar saya itu juga bekerja sebagai tentara dan tentara laut. Nah, itu kan misalnya ada pasukan katak ya kan yang dia suka nyelam-nyelam itu loh. Kalau misi di dalam laut, nah itu pasukan katak atau penyelam. Kapal Terus menyelam ya. nanti apa sih yang biasanya buat tempur itu saya lupa. Jadi kayak ada pasukan khusus buat tempur, ada pasukan khusus Pasukan untuk elit loh. Special Ya. Force. lupa pokoknya ada bagian part-partnya sendiri. Mereka bakalan dikelompokin nanti jadi tentara bisa kerja di kantor bisa, bukan hanya PNS yang untuk perbantuan tentara, tapi tentara yang kerja di kantor ada. Kayak misalkan mereka spesifik like they possess bachelor degree like a lawyer or perhaps like a doctor, nurse. Nah, kayak gitu mereka ada di posisi mereka masing-masing. Kalau nurse ya udah nurse, kalau dokter ya sebagai TNI dokter, TNI AL dokter kayak gitu. What is the difference between Navy and Marine? Navy and Marine.
Navy itu AL-nya. Jadi kalau Marine itu, oh ya mungkin Marine itu yang saya bilang tadi ya, Special kayak Force. pasukan katak gitu ya. Marine Special Force. Ya. Atau Brunovan nih kayaknya. Bentar. Special Force. Like TNI Marine AD masuk Kopassus. Jadi- Hold on. Brunovan, are you the man who chat me? Yes. You are? Yeah, Oh, I yeah, just I forgot. sorry, I just joined this course because last week I went to China. Yeah. Mhm. When did you go to China? Last week. Last For a week, week. and now you just come back. Yeah, I just come back here. Wow, asik. Yeah, well, guys, so a little bit introduction from Brunovan, sorry. Brunovan, he is Air Force, yeah, if I'm not Yes, mistaken. Air Force. Air Force, yes. He's in Air Force and he got a scholarship to continue some kind of special training to UK, if I'm not mistaken. No. In Ohio, US. Yeah, Wish. Ohio, US, guys. So you are really army, nah. Yang mana sih? Not the Wak, army, but Air Force. Real Wak, Air yang Force. mana? Kita pengen kenal. Makanya ngomong, Mhm. jangan pas kayak gini ngomong. Keponya pas sekarang. Hmm. Oke. Coba Yaudah, Bapak dah. show off your face. Anda aja yang ngejek, nggak on kamera kok. Oke guys, now continue. Ini doang. Iya Kerjaan. dong. Oke guys, so now mention for occupation. Occupation itu juga jabatannya atau mungkin pekerjaan teman-teman saat ini. Alright, so do not blind about this. Like, occupation itu kan jabatan, posisi. Lah, saya kan masih sekolah. Terus jabatan saya apa? As a student dong, kan teman-teman pelajar. Gitu. Jadi jangan bingung kalau misalkan saya belum bekerja, gitu kan. Saya belum bekerja, tapi teman-teman mahasiswa. Ya, occupation-nya berarti student of university. Kalau misalkan pelajar sekolah ya berarti student aja. Gitu. Right? Mention for occupation that you are interested in experiencing and tell about what you want to do. Pilih 4 pekerjaan yang menurut teman-teman pengen jalani pekerjaan itu dan tunjukkan alasannya kenapa. Okay, for example, I'm going to make a demonstration how to answer this. Okay, remember guys, mention 4 occupation that you are interested in experiencing and tell about what you want to do. Okay, so perhaps like, biar meyakinkan lagi, nih misalkan masih di lingkup ini ya. First, because I want to be a content creator. The second one, I want to be an architect. And the third one, I wanted to be a pilot. And the last one, I want to be a manager. But if I can do more, so I could be better for the manager. Okay, so now I'm going to tell you the reason why I choose those. Broin, Okay, what's going on? Broin, can Apa? you screenshot the box of vocabulary? Oh ya Allah, tinggal screenshot aja nggak apa-apa. Bentar, saya lanjut dulu ya. Aja amat. Tuh, dimarahin tuh sama si Oh, Zulfa. maaf ya, Kak. Okay. Again ya. Now I'm going to continue. Why I choose content creator for first? Yes. Okay guys, so actually I love to edit video and I love to photograph, but only use my phone. And sometimes if I have a mood, if I'm on mood, kalau misalkan saya lagi mood-moodnya, I will create a better video full with my dubber. Jadi kayak misalnya saya lagi mood-moodnya gitu. Saya biasanya bikin video full sama saya dubbing sendiri. Captionnya kalau lagi lancar-lancarnya saya bikin semuanya sendiri. But if I'm on mood, if I'm not on mood, so yeah, perhaps like I will keep all those photographs, and I will do editing when I got a leisure time and also my mood is coming back. All right, so the second one. Tadi yang kedua saya apa ya? Architect kalau nggak salah ya. Pilot. Oh, pilot kayaknya ketiga deh. Udah nggak apa-apa, pilot ya. All right, so the second one is the pilot. Just because I am right now working in aviation, karena saya sekarang bekerja di dunia penerbangan as a flight attendant,
So now I want to upgrade, not only become a flight attendant, but want to know about a pilot. Because guys, perhaps pilot and also flight attendant can be called as a crew members in airplane, but we are separated and we have different responsibility. Mungkin karena saya bekerja di dunia penerbangan ya, sekarang saya saya sebagai flight attendant, sebagai pramugara. Dan sebenarnya pilot sama pramugara itu disebut flight crew atau petugas yang bekerja di dalam pesawat. Nah, mereka itu sama panggilannya, tapi tanggung jawabnya yang beda. Kalau saya bertanggung jawab dengan pesawat dan juga penumpang only, ingat ya, tanggung jawab saya adalah dengan pesawat, only in cabin, jadi cabinnya saja. Saya nggak tahu masalah depan untuk pengontrolan seperti apa. Jadi di cabin, baik itu di lavatory, yang toiletnya, overhead bin di bagian atas yang bantu-bantu untuk naruh bagasi, terus tempat duduk penumpang, pelayanan service, dan juga penumpang itu sendiri. Tapi kalau yang pilot berarti kan pengontrolan pesawat. Hanya keselamatan pengontrolan pesawat saja. Urusan penumpang itu ada di kami. Jadi, lah bro, kalau misalkan ada evakuasi, ya evakuasi tanggung jawab EPA. Tanggung jawabnya kami, pramugari-pramugara. Itu kalau ada evakuasi. Okay, so why I choose pilot? Because I want to know, and I want to upgrade my skill, not only as a flight attendant, but want to know about the safety, a whole airplane. Okay, betul. Ketiga, Earth attack. Right. Why I want to become a Earth attack, because when I was kid, I love drawing. Saya tuh suka menggambar dulu. But guys, my dream was stopped because it was I didn't have time to continue my passion or what I love, like drawing. Dulu saya suka gambar banget. Cuman kayak mungkin bukan passion untuk meneruskan ke pekerjaannya, jadi nggak bisa jadi arsitek aja. Yang ketiga, terus yang terakhir tadi apa ya? Manager. Alright, so the last one is manager. Well guys, I know my potential, I know my leadership, I know my background, and also I have a lot of job experiences. Now I want to expand my occupation. Perhaps right now I'm working in one airlines, and I am a staff, even though I'm a flight attendant. But I want to upgrade my skill, not only staying at staff only, but I want to upgrade more, like a manager. But if I got more, so I will take it. Nah tuh, saya tahu kemampuan saya tahu kapasitas saya tahu kapasitas leadership saya, dan juga semua background saya. Jadi untuk saat ini saya fokusnya adalah karir. Kalau bisa jadi manajer, kalau misalkan ada kesempatan melebihi manajer, ya saya bakalan ambil. Tuh. Oke, sekarang now it's your turn. Sekarang giliran teman-teman ya. Ingat, take 4 occupation, ambil 10. Ambil 4 okupansi yang teman-teman pengen coba, terus alasannya apa. Tuh. Okay. Okay, you got this? Yes. We got it. Good job. I got it. All right, guys. Now I will prepare for your breakout room. Ini kalau tadi pas cek diam aja, takutnya di breakout room juga diam-diam aja. Enggak. Giliran di breakout room saya diusir. Tenang bro, yang Ada tuh kayak gitu, ada. kita lebih aktif. Bener-benerin gitu kan. Kayak, ya Allah. Because Tenang, someone bro. susah to talk English because they are scared to spell. No, you don't need to ya. You don't need to be afraid. Teman-teman gak usah takut kalau misalkan bahasa Inggrisnya salah atau mungkin apa-apanya salah. It's okay. We are learning together. Itu kan kita belajar bareng. Yes. Jangan ada yang kayak enggak bahasa Inggrisku jelek. No. Speak up ya. Kalau udah bagus ngapain kita ikut ini ya? Iya. Yeah. Nah, kalau misal enggak salah gini, kalau misalkan Anda sudah bagus bahasa Inggrisnya, kenapa masih ikut sampai minggu 3? Baiklah. Okay, sudah. Okay, guys. Now I have 7 groups, and each group will consist of 7 maximum. So if your breakout room
less than 7, that's okay, just go on. Biasanya 2 juga masih jalan-jalan aja kan? Okay, well now I give you time 10 minutes. Yeah, I will give you bonus 12 ya. 12 minutes. Let's go. 12 menit, nambah 2 menit aja deh. Okay, remember, you have to talk everything about those occupation and also the reason why you want to be that occupation. And once again, we're not talking about what is it like? We're not talking about our dream now, but your dream that you want to be, another dream, another your desire, apa yang selain teman-teman pengenin. Okay guys, now I will send you in the breakout room. Droin. Remember? Yeah, what going on? Kalau udah tercapai itu terhitung juga nggak? Misalkan gitu. Kayak misalkan aku jadi pilot, tapi cita-citaku jadi pilot udah tercapai. Yang lain dihitung juga nggak? Itu dihitung juga nggak? Boleh. Boleh kan? Oke. Yeah, it's included. All right, so now I will send you in the breakout room. 12 minutes, start from now. Have fun, guys. Have fun, guys. Have fun, guys. Wait, what?
Oh, dari Timur Leste ya. Oke deh. Nice to knowing you. Habis. Time is up. Habis. Time is up. Time is over. Hello guys, Hello. welcome back. Halo. Halo. Okay, how was your breakout room? Pokoknya grup kita deh yang paling aktif tuh grup kita. Tanya aja ke Nafisa. Grup kita itu grup berapa? Our group have Grup 7 apa a 8 ya? singer. Hey, Caca singer. our group are the best one. Who's the ya. singer? Who's the singer, guys? Aca. The singer is What is the Aca? person, Oh, si Aca lah The- ya. Ya. Aca Septriasa. the girl from Molucas. Yeah, I know her. Molucas always. Okay, come on, let's sing together yuk. Oh no. What? Duet. Wait. Good luck. Okay, guys. So, wait a minute. Who was in breakout room 5? 5 apa 6 ya? Kayaknya di breakout room 5 atau 6 ya? We are on. Why? I don't remember. Ya, Boy. soalnya Kita tadi di grup apa ya Nita tadi? Halo Nita. Aku 5. Oh iya, kita bukan aku. Kamu, dia, dan aku. Ya. Aku Oh, apa dia ya? aku. Aku Nggak apa tahu deh, ya? antara grup 5 atau grup 6 tadi Broin scroll aja kan. Soalnya Broin monitoring nggak ada yang ini, nggak ada pergerakan, nggak ada yang ngobrol. Kenapa? Pasti Gitu. lagi pandang-pandangan, Broin. Mana ada pandang orang off kamera semua Mereka, orang pandangan sama mereka aku. tuh mereka tuh sedang telepati ngobrol pakai otak. Iya, Pakai betul. dia. Makanya tidak terdetek ya di Zoom ya. Iya, nggak kedetek jadi ya. Atau kalau gitu mereka chatting grammarnya udah bagus. Mereka typing semua. Gitu. Oh iya. Kayak di Discord. Itu namanya Discord lagi. Lagi di Discord Discord. itu buang ya. Iya, Discord itu tidak menyetujui. Grup 1 tadi waktunya nggak cukup. Iya.
Dilanjut di WA aja, Pak. Nggak apa-apa. Tidak menerima komplain itu. Kurang aja terus. Kurang giliran ditanya di awal nggak ada yang ngomong gimana yo. Alright guys, so when you were talking or having conversation in your breakout room, guys, do you find any difficult? Karena kayak misalkan aku tadi mau ngomong ini tahu bro, ini cuma nggak tahu cara ngomongnya gimana. Oh. Pastilah kita kadang kehabisan kosakata, Bro In. Iya. Ya terus akhirnya gimana dong? Kata banyak, cuman nggak hafal. Nggak hafal Mensiasati. semua. Nah ini nih mumpung kita udah di minggu ketiga ya teman-teman ya. Untuk mensiasati ketika kita lagi kehabisan kosakata, teman-teman biasanya ngapain? Switching. Ada topik lain. Talking banget. Topik yang bisa. It's kinda hard to find a topic Mix you want to bahan. talk Pembicaraan. with someone. Gitu ya, kalau Bisa misalkan kadar Switch into bahasa, of course. bikin bahasa. Kalau nggak bisa, oke nanti ya. Well guys, because right now you are in the third week's meeting karena teman-teman sekarang sudah ada di minggu ketiga pertemuan kita. Will you accept it if I challenge you taking a material from outside of our module? Teman-teman mau nggak kalau misalkan Bro In mau nge-challenge teman-teman untuk belajar di luar modul? Wow, that's great. Aja. The sounds is great. Boleh. You mean like what? I will try. Drawing. Yeah, Challenging. it is kind of a shocking Siapa therapy. takut, gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini tuh salah satu metode dari shocking therapy. Shocking therapy teman-teman benar-benar nggak ada persiapan. Jadi kalau misalkan nih teman-teman tiap hari tanya kayak misalkan topik hari ini apa, pantas. Sangat wajar karena memang tidak dijelaskan topiknya apa. It's kind of shocking therapy. Tapi kalau misalkan teman-teman kita belajarnya sesuai dengan modul masih tanya, kita sekarang materinya apa? Oke. Terus Curhat, saya harus menjawab apa? Ya. Itu jadi kalau misalkan like tomorrow, saya baru notice loh, Bro Jared cukur kumis doang ya. Oh iya. Yes. You're right. Yes. Wah, tambah ganteng. Wah, dia Nah, mati. You should. Cukur kumis your mustache. for Cukur cukur your kumis. mustache. Yes, cut my mustache for Saturday night. Ya. Nice. Oh gitu. Tapi nggak So pantas nggak handsome. join. Iya, tapi kok kayak ada yang kinclong apa ya? Iya. Beda. Oke. Jadi kelihatan lebih muda. Iya Ah, dong, kayak nggak Bener, ngenalin. itu tua. Bener. Mana nggak pakai Yesterday, kacamata kan? Kemarin biasanya pakai yesterday kacamata. I look like older. Yeah, now Ah. you look younger. You look No. Much like more younger. you look Younger young. than me. Thank you. Like a baby. You look younger baby. than my father. Ya, mohon maaf dan mother. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, jadi oh ya tadi cukur Modul. kumis shave ya. Shaving Shape mushroom. Ya bukan mustache itu. cut. Kalau Shape cut mustache. rambut nih, ini baru cut my hair. Tapi kalau misalkan untuk ya daerah sini itu shave. Shape. Ya, Shape. shave aja. Nah, kalau Bro mustache. nipisin jenggot gimana? Nipisin trim. Trim. Yes. Trim? I just trim my Trim apa bird. ini? Trim. My bird, ya, my bird. Trim. I just trim my bird. Trim Oh, itu I kayak just memangkas tapi nggak dibangkas trim, habis. Yes. Jadi itu ditipisin aja. I Trim. just Shave. trim. Kalau shave mencukur, Shave, trim. semuanya dicukur. Nggak boleh pakai kerudung. Oke guys, so jadi ingat ya, besok Bro In bakal mulai men-challenge teman-teman untuk ambil dari model yang lain. So actually, like, well, I'm going to challenge you perhaps like upgrade level. Mungkin kalau misalkan teman-teman nyampe di level itu. But if I think that if you haven't got or you're not necessary to discuss about that level, so I'm going to downgrade or perhaps like I will substitute into another materi gitu. Jadi Bro In akan setiap hari mencoba gitu, nge-challenge kalau misalkan ini bisa nggak. Kalau bisa berarti Bro In lanjutin, tapi kalau misalkan nggak bisa, oke, ganti yang lain. Gitu. Oke. On the Zoom or on the WhatsApp voice? Ya Zoom dong.
Tetap. Materinya kayak gini nanti. Jadi apa sih ya? Ritme kita lanjut lagi guys. Okay guys, well thank you very much for coming today because the time is up now. Open up your camera, let's take picture together. You on camera. Prepare yourself tomorrow because tomorrow it's kind of a shocking therapy and I will point you one by one. Kalau Anda tidak menjawab, saya akan kick dari Zoom. Nggak usah lagi balik-balik. Oke? Serem I ya. will accept your challenge. Iya challenge ya. Kayak Why India I ya always in the challenge-nya. middle? Ya acak lah nggak tahu. Why I always in the middle? That's a Okay, big ready? question mark for me. All right, so guys, now here we I go. will position myself. There you go. 3, 2, 1. Here we go. Okay, hold on. Right, 3, 2, 1. Here we go. Ada Bro Ahmad tuh mau join. Ini udah sana. Come on, hurry up. Okay, the last one. 3, 2, 1. Here we go. Oke. Bro Carlos, nggak kering giginya, nggak ganti dari tadi. Posenya gini mulu, nyengir mulu. Nggak mingkem-mingkem. Okay guys, good job. Thank you very much for today. Prepare yourself tomorrow because I'm going to point you one by one. Okay, so no more mute. Gak bakalan ada lagi mute-mutean. Nanti kita Thank you, bakalan Bro setting Yin. kelas ini satu persatu ngomong. Thank Jangan you, diem bro. aja. Yin. Alright, so good job. Thank you very much for coming. Now let's close the class by jargon. Here we go. Speedboaters. We are the best Partners. partners. Thank you very much. in the Wassalamualaikum world. warahmatullahi wabarakatuh. See you Bye. tomorrow. Waalaikumsalam. Salud.